Привет, с вами Yurnelo. Проходим игру Sherlock Holmes. Ждем подключения YouTube. Сегодня должны пройти полностью игру. Опа! Ютубчик просигналил. Ну-ка, проверю. Еще и Twitch заодно проверю. Алло, как слышно, прием, это Yurnelo. Алло, как слышно, прием, это Yurnelo. Алло, как слышно. Алло, как слышно, прием, это Yurnelo. Все. Все, погнали, надеюсь, сегодня не усну. Так, проверим дамочку нашу. Всё. Вот, я бы не знаю, я бы специально сделал, чтобы она была шпионкой. Типа, типа заключительный эпизод, где она к тебе приходит и начинает там что-то рассказывать о проблеме. Мы уходим решать проблему, а оказывается, что она нас заманила к себе в хату, в постель и изнасиловала. Конец. Holmes, poor little Wiggins needs our help. Бедная Уиггинс, Тоби. Ой, блин, не ту нажал. Чё, как дело, Тоби? Hello, Toby. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. Выбрать 10. Так, взять письмо. А нижняя никогда не берет письмо. Так. А, так это было. Я ж только что сделал это. Ну как только что, вчера. Все правильно. Так, раскройте преступление на Халмут-стрит. И поговорите со свидетелем на Халмут-стрит. Осмотрите его вещи в Скотланд-Ярде. Блин, проскипал вчера. Думал, сначала начнется миссия, а нет. Так, и что, еще письмо, что? Ой, блин, игра вылетела. Кривое говно. Это косяк, это косяк. В итоговой оценке это зачтется. To the game. Тин-тин-тин. Так, письмо взял? This is where I keep my poke. Халмут-стрит. Так. Кошня, как всегда, валяется. Ой, блин, ты чё? А, типа нельзя туда. Так, следы. ЛСТ. Что за хрень? Куда идти-то? Locked. Закрыто. Locked. Закрыто.
Музыка пошла. Да, я по таким херням не ходил бы. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good Тухлое место. evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, Я не знаю, back in часто 88. говорит. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Но только тупые ходят вечером или ночью по таким местам. Вот у меня тоже. Какого хера через гаражи тащитесь ночью или вечером? Совсем что ли кринди? Я ни хера никогда не пойду через гаражи ночью или вечером. Я даже через парк не пойду. Только по центральной улице, где people ходят. Ну я правда на велике ездю. Но все равно я даже на велике через гаражи не поеду. Чем? Жертвы. Who were the victims? The two men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. Второй The other, кандидат. Kenneth Butler, Бандиты, a понятно. jeweler by trade. Ну, убили, что теперь? Криминальные разборки, не мое дело. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own О, statement. And понятно, then кто there were завалил. two Все, other вот он, witnesses who убийца. said they saw the killer Кто chap. заказал их? Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Ты его исследуй. Может, он это и есть киллер. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was Сканируй standing его. at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Выстрелы. Did you hear the shots? И скажет нет. I didn't hear any shots. Гонит. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Отмазался. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Королева Виктория. А где Елизавета? Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Она еще у нас была. В каком-то 1960 каком-то году вроде она стала королевой. 60, по-моему, с чем-то лет она правила. Ну да, так и получается, в 60 каком-то. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Занял. Подозреваемый. Так, ботинки. Что по ботинкам? Кровь. Что у нас здесь? Ничего. Рука. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. Случайно пулька попала. Чего его не добили-то? Это реально. Что еще? Пенис закрыт. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. A tattoo from Westgate Prison.
The Cotty must have done some time there. В. W, точнее. Ногти, может, что-нибудь типа. Обручальное кольцо. Рука. А, еще рука. Еще не увидел. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. Все, смотри. A fairly long pole with a forked end. Понадобится нам потом. Огнестрел где? Нашли оружие? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ну, у тебя-то никогда ничего нет на уме. Я уже запомнил и понял. Mr. Holmes, I had no... Ладно. Ки. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. This shard of wood is quite new. Чик, кармашек себе. А, контрольный. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Контрольный получил. Опа, ключик. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. От хаты, наверное. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Varro reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? А этого можно просканировать. Так. Медаль. Балаклава. Крымская война. Ветеран войны. А. Бедняк, хромота. Could you tell us everything that you may have seen or heard? После I войны was видно. already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from Пах, outside. пах, пах. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Так, третий был. Кто? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Кто-нибудь еще? Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Схватили? Кто схватил? В смысле? Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different. Ну, somehow. 2 разных пистолета. It seemed to me that the second shot was louder than the first. Магнум. That is an interesting comment. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Мистер Тернер. Связь.
Так, Шкет, ты он I'll что-нибудь do видел? anything to save my brother, Mr. Holmes. Давай, Mr. выкладывай. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? А, Is значит, he поймали alright? его. Третьего чела поймали, твой братишка. А ты тут что сидишь? Улики скрываешь? А? Че он тут ошивается? Типа братишку подставили. Кто подставил? Этот мужичело и коп? Здорово, Полли. Mrs. Powell? Полли. What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. А, исследовать ее там. Просканировать. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes, yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost and all covered in blood. It was dark, but I could see him because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Mrs. Powell, Сколько выстрелов did было? you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir. I did not. Even Ну, with значит, all the fireworks, I was или very парниша attentive, завалил as I'm кого-то always on the одного. lookout for customers. My Или, thanks to you, Mrs. или Powell. обоих. Или они в друг друга стреляли, а парниша просто схватил ствол, как всегда в тупых сериалах. А, убили там какого-то чела. Он подойдет, возьмет там пистолет или нож, которым убили. Отпечатки пальцев все ставят. Еще попытается помочь челику, который погиб, весь измажется в крови. И потом придут полицейские, увидят это его, задержат, все. И потом начинается сериал, там доказательства, он невиновен, его подставили и так далее. Ну, такой тупой сюжет, самый тупой сюжет, стандартный. Терпеть такие не могу. Ходит тут то же самое. В Кармелите такие постоянно сюжеты были. This mirror is turned towards Half Moon Street. Locked. Locked. А, кстати, ключик-то я какой-то уже нашел. По-любому какая-нибудь хата есть. Так, куда идти? Locked. Locked. Ой, ну давай, иди. Ой, блядь, сука. Меня напугал. Так, дальше нельзя. Хорошо, я тебя понял. Точно нельзя? Да, нельзя. Блин, вот этого чела, конечно, я пропустил когда-то. Ладно. Что это такое? Спросить. Спросить его надо еще раз будет. Such a young man, and already a murder. Здорово, чел. Понятно. Чисто локация ради одной вот этой женщины. I'll do anything to save my brother, Mr. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime. Is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. В двери Тернера. Ключ от двери. Дворец Тернера.
That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. Что значит We дезориентировали? missed each other somehow. Ослепли? You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to есть form ты my наврал own мне. theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. О, хромой. Это надо запомнить. Mr. Turner appears to live very modestly. Скромно. Камин. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Так. Какая-то улика. Вон же лежит. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. Да ладно, там что-то видно же. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Так, странный чел, да? Объебывает меня. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Опа! Я знаю. Да. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Козлина. The books Всё on в his тюрьму. shelf are in a mess. It looks Напиздел as в though тюрьму. Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Не знаю, все, кто мне врут, сразу в тюрьму нафиг. Помешал следствию там. Следствие в заблуждение ввел. Какой срок дается? So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. This kitchen knife is quite sharp. Так, что я тут должен увидеть? There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. F. Смотреть серию. А, нифига себе тут. Кстати, вот такого раньше не было. Так. Что получается, значит? Проснулся он. Взял свою трость. Наверное. Пошел к окну. Он спустился вниз. Давай, давай. Смотреть серию. А, трость он уже взял. А, нет, неправильно. Уже неправильно. Он трость туда оставил.
Он поставил ее, когда пришел. Правильно. А, быстрая перемотка есть. Не, он с тростью ушел. Уже неправильно. No, it didn't happen this way. Да, да. Первое. Третье. Все, поставил. Шел. За бумагу. Так. Вот шнырь же. Ставил трость. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Окей. Это Тернер, я не знаю, это же... То есть... Какие-то два чела тут встретились. Пах-пах, друг друга постреляли или кто-то в них пострелял. А этот типа чел не при делах, но почему-то он спускается, какую-то бумажку берет, что-то там разрезает, сжигает. Кто такой? Может, они к тебе шли? I can see There's no name. prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Look. Книга. Моби Дик. Well now, what a find. A precious jewel concealed inside a book. A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian Воришка. artifacts, probably of the Hellenistic era. Вария. Так. Мне еще надо так-то в полицию сгонять. Надо посмотреть улики, потрепаться с челом. Ладно, поговорим с ним сейчас. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Промота. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. Давай, выкладывай все. Что And подобрал? what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I Сука ты. said were В most тюрьму его, sincere. все нахуй. Пиздуй в тюрьму, мудак. Ты заколебал мне врать, реально. Ты следствию мешаешь. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes, This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. Да в тюрьму You его. saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel.
You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I Пизду didn't do тюрьму. anything bad. I'm just a poor man. When I Нихера. chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only Опять took the гонишь ты. bracelet, that's all, I swear. Давай. You made a mistake by Выкладывай, lying. что это за записка. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Ты спроси его, что за бумажку он резал. И сжег. I wish this crime had never happened, Mr. Holmes. Мистер Холмс. Что-то ты дальше не надавил на него. Он сейчас мне еще про бумажку начал врать. Ну и говорит, в тюрьму его садить надо. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? It would be my pleasure. Да, ладно. Так, ну погнали домой. Узнаем про браслет. Узнаем про браслет. Мне хотели купить этот браслет. Но у челика не хватило денег, и он решил замочить. Так. Газеты, не. Энциклопедия, может, искусство и архитектура. Экономика. Налоги. История. Медицина. Ботаника. Чё? Исследование. Химия. Знаки, символы, может. Нет, не то. Энциклопедия. Искусство и архитектура. А, во. Сокровище эллинизма. Было похищено. Here it is. I need to Вот так continue вот. my research in my archives. Он сказал, прослушай. Так. В древностях. — 1885. Here it is. Где-то еще сокровище. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Не поделили, Hellenistic короче. treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Ломбард. Я еще с этим челом не поговорил, конечно. Ладно, погнали в ломбард. Лок. Не, ну тут, конечно, разрывы потратились. Ну, домики надо было сделать.
Челиков поставили. А чё все закрыто? Блин. Кафешка какая-то. Я пока не пойду. Надо посмотреть еще. Осмотреться. Опа! Уже шмонают ломбард. Уже обшмонали ломбард. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Perfect. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Потом пригодится нам это, короче. Что-то еще было, что могло пригодиться. Забыл уже. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Тоже потом надо будет применить. Интересно. A flare pistol. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. It looks... Ожерелье? Опа, опа. The ram's heads. Че опять в архив This идти? necklace belongs to the 5 rams of Mittelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Теперь она у нас часть. Письмо. Би, связь. Да, пока что у меня мало связей. Блин, ну, по-моему, все. Да, нельзя. Погнали, скон. Ярд. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police.
Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are Подельник free to замочил их. investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Лестрад. Ну что, Ватсон, ну что ты I'm думаешь? always wondering what's on your mind, Ну Holmes. конечно. Бездарь. Так, там никого нету. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It Надежно. seems as though the shells were not removed from the cylinder. Патроны или гильзы? Два патрона. 2 out of the 6 shells Где гильзы? have been fired. There were 2 shots. И. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. Ты знаешь. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. И яблоко. Хочу яблоко-то, яблоко. Яблоко хочу. А, яблоко, ничего. Чё там? Кулити, привет. Здоровенькие буллы. И так далее. Чё, как играл в эту игру? Do you speak from Russia? Связь, связь, связь. Так. Было 3. Потому что их сделать из разных частей Холмс-стрит как так разными. Типа один дальше, поэтому тише, другой ближе, поэтому громче. Да там расстояние-то маленькое. Два одновременно. Но у меня нет никаких предпосылок так думать. Хотя, скорее всего, так и было. Ну, опять же, быстро показаться разным. Типа он раз стрельнул, потом отбежал куда-то и еще раз стрельнул. Да не, какая-то хрень. Двойное убийство. Что тут не сходится? Ну, значит, неправильно. Mr. Holmes? Давай его в камеру. Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's Oh, all a порез. mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Он Wiggins ничего не has рассказывал. told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Давай, начинай. Сейчас я тебе просканирую. Шрам. Глубокий шрам. Вырос на улице.
Ну вот. Делаю костюм. Клерк. Чё? Какой клерк? Опа! Из одной банды, понятно. Одна банда. Good. Вот Tell me кто your воровал. account of what happened. I Подельник. left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. Да не гони I меня. saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. Угу, I сейчас. stopped where I was. Твой подельник. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. То есть это тот дедок с тростью. Скорее всего, может быть. Про бумажку-то непонятно. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still Ну, alive. конечно, по стандарту I saw that сыграл. one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. Да ты He had a туда hole шел in his head. навстречу. He Не was гони holding a меня. gun in his hand though. I took it. And then I followed the third man. Пошел за третьим. Куда пошел третий? Третий пошел куда? В хату или по улице дальше? Interesting. Pray, continue. Не I умоляй. turned a corner and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. Ослеплен. A thrilling account, Там my что-то young man. фейерверк, тут что-то ослепило. Что-то как-то ты так, чел, рассказываешь неуверенно. Прям сказки какие-то рассказывать. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark. And he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Не слышал шагов. Это что, он в тапочках бегал? Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man No. and set off in pursuit of a probable killer? I know. Ты гонишь. Wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. Да все. You were willing to risk your life. Садите его нахер. That was a Он мне little наврал. foolish, unless you wanted revenge. Отомстить. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Сука, в тюрьму его садите нахрен. Просто в тюрьму. Всех, кто мне врет, всех в тюрьму. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know Все, that? все You нахрен. have a Все, typical разговор tattoo of the закончен. Westgate Brotherhood Пусть в тюрьму upon идет. your hand. I observed exactly the same mark
upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Мистер Чапман. God. Oh. You're right, Mr. Holmes. Все, я не хочу. Противно с тобой говорить, чел. Противно. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living Не a nice верю. life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. А, что там еще было? Ну не. Скиннер не он. Хотя я его посадить хочу. Но это, скорее всего, не он по сюжету игры. Иначе все просто было бы. А, там еще, наверное, что-то есть. Тоже не подходит. А. Тут ничего не подходит. Ну давай, давай, выберу это. Ох ты. О, уже можно посадить, что ли? Не. Пока так сделаем. Уже, кстати, можно посадить его. Ай, что-то... Чё, куда дальше-то пойдем? Mr. Holmes, what is the trouble with that lad? Кто-то еще, да? Кто-то еще должен быть. Ага. Возможно, возможно. Я сразу об этом подумал. Что, такая короткая миссия, простая. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. Вот он, He убийца. ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of Мне yours. кажется, вот этот. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Так. Так. Этого сразу убили. То есть, этот успел стрельнуть. Выбрать стрелка, этот стрельнул. Ранил его, тот добил его. Вот так, наверное, было.
Не, вот этот был. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Понятно. Теперь активировалось, да? Можно будет забрать из лавки. Забираем. Crampons and a sharp. Ну, ёптать, нельзя. Надо было что-то там еще, значит, сделать, сука. А, прицепить лампу, ну. Why are you looking at me all the time? Там же была эта хрень. Сначала прицепить вот. А потом идти за этой снарягой для This should скалаза. be useful. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. А, было третий. Значит, все правильно, идем по этой версии. Че, ничего не подходит, что ли? Так. Ну, тут все красное. Ладно, может, еще что-то надо поискать. Теперь надо там посмотреть, да? Или нет? Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. Да, вот он. It would be my pleasure, Mr. Holmes. Вот он, киллер. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Спрятаться надо. Старайтесь меня найти. Опа. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Может, мне надо было специально не искать его? Типа я мимо прошел, давай. Не прокатит. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide.
С помощью этих скалолазания, оборудования он наверх залез. Наверху где-то. Наверху. Ладно, подыграем. Не будем его искать наверху. А вот сидит. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Мог. Вверх по стене. Ну, вроде пока быстро идем. These tools are exactly what I need to climb the wall. Убийца потом пришел сюда и положил обратно все. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Ну, пока все просто. С поездом самая интересная пока была миссия. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best... I've done... Oi. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. The moon illuminates this wall. Anyone trying to climb it would be easily spotted by Constable Marrow. The streetlights fall directly on this wall. Not an ideal spot to escape the crime scene. It is also directly in front of Polly Powell. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Да. I can barely see anything.
Holmes? Are you there? I should try climbing faster. Ну давай, давай! А, чуть... Я как карабкался. Где? И... I can barely see anything. Holmes? Are you there? I should try climbing faster. Сука ты. Сори, сори. I can barely see anything. Holmes? Are you there? Ну и так быстро карабкаюсь. Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen. I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. А, он без этих был. These shards of glass are from the window above. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. It's empty. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Кто-то еще был. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Неужто это шкет мелкий? Опять красное, все красное. Так, может, что-нибудь еще есть? Так, изучаем. Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush?
Here you are. Oh, Watson, look. What's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. Human hair is significantly thinner than the black От sample. лошади волос. The horse hair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal Больше and it is лошади? larger than a horse. Не понял. A hair from a large and exotic animal. Не понял. Да этот что ли? Росомаха там бегал. Кто, медведь? Кто мог? Что за животное могло? Что за фантастика? Опа, о. Заключение Ц. Уиггинс. Кто такой Уиггинс? Уиггинс. Не помню такого. Ладно, туда сходи. Look here, lad. Ha! But he'll be free tonight. Don't be И Уиггинс. It would be my pleasure to assist you with your А, может, шкет Уиггинс? Слушайте. Может, шкет Уиггинс? Как зовут подозреваемого? А, Чапман. Уиггинс, Уиггинс. Mr. Holmes? Mr. Holmes, Стрейт. what is the trouble with that А lad? кто Уиггинс-то? Mr. Holmes? Дедок, что ли, вот этот? И что он разрезал? Что за записка он разрезал? Е-мое. Ну-ка, шкет. Проверю шкета. А вон, шкет. Разные фамилии у вас. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal. A very large one. You can count on me, Mr. Holmes. То есть он просто там работал в цирке, и у него осталось на пиджаке этот волос. Don't worry, Watson. Я думал, животное. I predict some Я думал, news у него животное in какое-то было. И он 7 на спине seconds. сидел, а животное его тащило по Mr. стене. Holmes, we found it. Here it is. Первая моя мысль была.
And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. А может было просто посадить Duval этого мудака, Brothers, который мне a наврал. well-known traveling circus that has currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay Да, it a дело-то visit. уже не короткое. О, это все позакрывали мне. Aye, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. Сторож. You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. А, переодеться. Так бы сразу. За всю игру второй раз будут переодеваться. Так, я не помню. Наверное. Гардеробу. Сневный. Фермер. Халат. Закрытый даже моряк. А где цирковой-то? Бандит. Светлый. Серый. Ну давай так. А костюм циркача как я должен? Ничего не понял. Я думал, костюм какой-то у него есть. Кенный костюм циркача. Замаскируйте для похода в цирк. Усы на лице. Потрепанный сюртук и шляпа подойдут. Ну давай вот так. Я-то думал, костюм циркача надо. А, ну хотя... А, тогда я не бандит. Ладно, все-таки понятно. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock? Он прикалывается, тормоз. Calm down, Watson. Take Тупой deep breaths тормоз. now. It's me. Thank God, Holmes. I can't get used to your Какой же disguises. пиздарный он. Thank you, Watson. That means I am ready to go.
Holmes, I won't be able to join you. I promised to visit a Ну, patient. если пациент. Ну, конечно. Занят он. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Посмотреть цирк? Ну, давай. Опа. Кто у нас тут рычит? So, everything is here, just as you asked. Now, what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight, then. Какие-то у них делишки темные. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. There are enough posters to paste across half of London's walls. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. Ничего интересного. Ну, Робин Гуд и Робин Гуд. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. Оп, стыпсил. Сортирыч потом пригодится. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. Ки. The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Что, не хочешь это прочитать? Что там написано? Ударить. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the merry men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The merry men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Так, просканим. Понятно, вот он убийца. Мог просто челика посадить. Опа. Бульдог. Вот его и слышно было. Наркоман, смотри, наркоман.
А как же вот это? Что тут у него? Ничего нет. Опа, и там татуировка. Ну, я таких уже сотню сделал. Так. Движущихся нету, да? Или есть? Есть. Ой, как мало ходит. Блин, не то. Или то. То. Ah, well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Цирк ему. Да, сейчас ему замки надо. Nigel Сейвы from открывать. York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Ключ от двери. Противоречие тюрьмы. Старинный браслет. Пойманный вор. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for my craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh! Ты чё, блин? Fool. Now, listen up. Так You'll come with спалился us сейчас. tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Особняк. Блин, сколько делов. А мог в челика просто посадить сразу и все. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. А, вот эту на часть. Не подойдет. Так. А, тут тогда не подойдет.
Вот так. Изи. Криво немножко. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Блин, ты что, в одиночку будешь грабить? Пацаны придут, скажут, ну ты, сука, охуел. Мы тебе сказали, где сейф находится. Точнее, где хата с сейфом, а ты, блин, пошел грабить без нас. This cupboard is an absolute mess. А, все равно что-то надо сделать. Книжку какую-нибудь вытащить. Всегда. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Попробуй. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Тут ничего двигать нельзя? Вот так вот. Что-то easy. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Ватсону скажи, там, не знаю. Шефу. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. This door is a perfect means of escape in an emergency. Ну, закрой ее, не знаю, как-нибудь. This door is a perfect means of escape in an emergency. This should be useful. A solid rope. The door is now blocked.
this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. The door is now... Ну что с этой люстрой делать? This should be useful. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. О, ловушка, блин. Один дома начинается. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. -1. The ground floor window is a perfect way to escape the police. This hatch leads to a cellar. Ну не знаю, это что-нибудь уронить. А, шкафом закрыть. This works very well. No one will escape through this window now. Оп, упал. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Требуется предмет. This hatch leads to a cellar. Замаскировать надо. Вот эту возьми, не знаю. Оп, перепрыгнул. Что тут? Ковер. This should be useful. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. О, сам упадет. И все, Криндес будет сидеть тут ждать их. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. О, кстати, как у меня ковер. Смотри, точно как у меня ковер. Я такой же был. Ну или похожий. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. This is the perfect place to set a trap.
This should be useful. Один дома. Это один дома реальный. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. И в отключку сразу, да? А, назад. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Блин, а всего-то мог посадить этого чела. На час раньше закончить. Police! Police! Stop where you are! Да свои, блин. Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Oh, you sounded just like a real bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in подними его, Half Moon забери. Street. How'd you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. Какие веселые молодцы. О чем он? You soon, dear brother. Ни хера не понял. Don't move. А, вспомнил. А что еще надо сделать? А, ну, в принципе, все. Да, одного челика где-то пропустил. Как я мог пропустить? Все ж проходил. А, наверное, то, что я ее не посадил, поэтому. Я посадил и появился, еще бы чел бы. Я ее не посадил, и поэтому так быстро завершилась игра. А если бы я посадил бы ее, пошло бы дальше дело бы. Скорее всего, я кого-то еще увидел. Но я ее не посадил чисто по своим этим убеждениям, не знаю. Что, человек издевался, человек сам был, можно сказать, убийцей, преступником. Вот они ему отомстили. Такое бывает в жизни. Да, конечно, нарушила, но я же все-таки не полицейский, у меня был выбор не садить. Если бы я был полицейским, конечно, надо садить. Я же типа полицейский. Так и всего лишь Шерлок Холмс. И решил не садить ее. Так бы я челика бы увидел бы. Я бы увидел более большую историю. Более расширенную версию миссии. Ладно, погнали. Осудить. Сразу видно гопота. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful. Еще You плюнь в меня. Scotland Yard dog. Save your words for the gallows.
I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Виселицу. Gentlemen, please take our friends here into Что там, custody. смертная казнь уже Where are you была? going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. Крутой. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that Веселитесь, be не had done their понял. best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. Не, Челик, It ты в prevented us тюрьму from пойдешь. fighting. Что значит за веселье? Politicians. И почему вы в чужую страну приехали They owned our веселиться? lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other. Да все, завали, на зону пойдешь. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. Нет, ты The time has охуевший чел. come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. Ой, No life shall be lost. But ownership, что, взорвать хоть? debts, Да вы and террористы, property нет. titles, they shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Радикалы. Chaos. But soon Ой, еще и people will хаос understand that хотят. they are free, and that they don't belong to anyone. Иди митинг They will be собирай. able to work for themselves. Не взрывай together. биржи. Without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. Реально. And how many lords do you see Мы punished for веселимся, stealing и мы from their приехали с people, разных стран sending и them to приехали their в одну deaths in страну, в mines Британию. or overseas to fight for land? Our masters wouldn't В hear Австрии, us. в Америке So стадами now it's веселитесь. time Откуда to вы sing там? the song of the merry men. Will you let us do our duty? Пошел нахер, ты что, охренел, что? Нет, конечно. Бросить сигарету. А куда? Ведро с водой? Так я не взрываться, что ли? Ладно, взрываемся. Я не понял, а где выбор-то? Что мне When people выбрать-то? fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Я не понял, я их поддержал или не поддержал? Садить надо так-то. В тюрьму надо было. So, you're interested in Russian literature? О, Russian литературе. Quite lately. Опа. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard Ты time тупой, блин, understanding чел. it. Ватсон, Yes, блин. Doctor. Ты бездарность. It's about intelligence. Пытался он прочитать. Sherlock, I vaguely recall one of the lines.
Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. Ватсон пытался прочитать, но это же надо же было так. Додуматься ему. Пытался он прочитать. Не пытайся, не получится. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Ну, я согласен. Not by me. You created the merry men. Stop them Я не согласен. Блин, давай остановим их. Make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Не работает. Что за леди к нам приехала? А, все уже. Юлия Савина. Александр Опара. Сергей. Ну, украинцы-русские, наверное, делали. Больше украинцы. Ну, короче, мне понравилась миссия с поездом. Вот такая самая нормальная, обширная. А так мало размаха. Это такая себе миссия. Парочка было оригинальных моментов, а так немного. Замки надо было усложнять. Они практически все однообразные были. Ну, короче, графика. Ну, для 2014 года все равно посредственная. Средняя, скажем так. Ну, может, даже ниже среднего графика. Все-таки 14 год уже Battlefield были. Ну, хотя студия украинская, да, я такой, украинская. Особо-то, наверное, денег не было на крутые графоны и так далее. Ну, пойдет, ладно. В 22 году, в принципе, глазам нормально смотрелось. Музыки мало как-то, так, отдаленно где-то звучало. Слабо, короче, музыка проработана. Атмосфера в игре тоже слабенькая. Сеттинг, вот это вот Британия, плохо передано, как-то дождя не было, ну, хотя это нагрузка там, для разработчика, дождь было как-то делать. Все-таки, я так понял, бюджетные ребята, денег не особо много. Ну, такой себе сеттинг, не проработанный. Оформление меню в игре, ну, среднее. Диалоги средние, персонажи средние. Реально, какие интересные персонажи были. Бездарный Ватсон. В принципе. И брата как-то. Я забыл, как братана Шерлока звали. Неважно. Короче, персонажи слабые. Сюжеты тоже слабые. Вот с поездом мне понравилось. Да, с поездом, блин, нормально было.
В основном посредственные такие были миссии. Больше чисто зафармить. Все улики найти, зафармить их. Поэтому сюжет такой себе слабенький в целом. Как-то... Хотя главного злодея не было, Мориарти. Может, в следующих частях будет Мориарти, поинтереснее будет. Но это уже другая история, ладно. Сюжет слабенький. Геймплей говно. Просто лютое говно. Управление говно. Кнопки говно. Кстати, что там? Настройки игры говно. Ни хера кнопки нельзя на стрелочки переключить и другие кнопочки переключить. Продолжительность хорошая. Что у меня? Часов, наверное, 16 потратил я. Баги есть. Вылеты есть. Креатива мало, но временная, ну мало, очень мало. Бывают игры, где вообще 0 креатива. Тут был креативчик. Я... Чё у меня? Какой креатив там был-то? А, вот этот вот. По катакомбам я ходил. Простенький, правда, был. Но какой-то был креативчик. Оптимизация говна. Мультиплеера нет, но это не считается. Ладно, это не про это. Звуки такие, средние эти шаги и прочее. Я даже шагов особо не слышал. Звуки ж не только вот музыка. Вот звуки нужно, чтобы шаг там, какие-то скрипы там, не знаю. Короче, не заметил. DLC, не помню, не было вроде в этой игре. Может есть, но это не важно. Короче, оценка общей игре. За миссию поезда. — 6,8 из 10. 6,8 из 10. Или 6,9. Ну, из точно 7. Нет, 7 я не могу поставить. 6,9, ладно. Все-таки местами что-то было. 6,9 из 10. Надеюсь, вторая и третья часть будет лучше. Но это я уже потом. От Шерлока надо отдохнуть уже. Короче, ладно. Может, что-то какое-то еще продолжение есть? Тут продолжение еще есть. 6,9 из 10. Окончательная оценка. Финал не суперский был. А что, так он и будет сидеть? Ой. Че, игра зависла? Ой, игра вылетела. Не. 6,7 из 10. Все, нахрен. 6,7 из 10. Все-таки 6,9 много. Посмотрим, может что-то еще будет дальше. Кстати, да, очень много подсказок. Реально, вот это вот улики. Всегда находишь все улики. 6,7 из 10, да. Было просто. Уровень сложности очень легкий был. Не, видно это все. 6,7 из 10. Все на этом. Ладно. На этом все. С вами был Yurnelo. Всем пока.